There's another analogy which is quite similar to this one. It's about the spots on the moon. Есть похожая аналогия, аналогичная этой. Она показывается на примере пятен на Луне. Prabhupada used this example to illustrate that sometimes devotees, although they're serving Krishna, and they've been serving Krishna for many, many years, they still have some blemish in their character, something that's still there, which is, not so good. Some rough, in England we call it rough edges, or we even use the term skeletons in the closet. But anyway, it means that we're devotees, we're initiated, we've been serving many years, but there's still just a little something that we need to work on. And Prabhupada uses this example, spots on the moon. Шрила Прабхупада приводил этот пример с пятнами на Луне в том случае, когда, например, есть преданный, который занимается служением Кришне, он служит уже на протяжении многих-многих лет, но все еще у него в характере, в его природе присутствуют какие-то такие незначительные вещи, недостатки, какие-то вот как скелеты в шкафу или какие-то неотточенные углы, необтесанные, которые являются такими небольшими препятствиями на его пути. И вот когда речь шла о таких преданных, то Шрила Прабхупада приводил пример с Луной. And Prabhupada would make he would make it clear, excuse me, Srila Prabhupada would make it clear that and when you look at the moon, you don't actually look at those spots. You see the moon as a whole, and it's illuminating, and it's wonderful to see, and it gives a very cooling effect to the mind. И Шрила Прабхупада объяснял, что эти пятна на Луне, они ничего никак не мешают ей, потому что она все так же ярко светит, освещает все вокруг ночью. Она имеет охлаждающие свойства. Yeah. In fact, it's a full moon today. Особенно когда полнолуние, это четко видно. И как раз сегодня тоже полнолуние. I don't know where you are, if you can see the full moon, but here in Lithuania, winter's begun and we don't see the sun until 6 months later. Не знаю, где вы So находитесь. the sky is overcast and the moon is not visible. Не знаю, видно ли вам Луну, но здесь, в Литве, уже начался такой вот зимний сезон, небо затянуто тучами, и солнце мы, скорее всего, увидим по прошествии 6 месяцев. Yeah, but anyway, this time of the year, they call it the blue moon, which is very beautiful to watch, to see. So we don't look, anyway, but besides the blue moon, even if it's orange color or white color, we appreciate the glory of the moon. It's a wonderful experience to experience. И иногда даже в этот сезон Луну называют и такое явление, как голубая Луна есть. Но на самом деле не важно, какого она цвета, голубого, желтого или красного. Так или иначе, мы очень почтительно относимся к ней и восхищаемся ее красотой. We never say, look at that moon up there, full of spots. Мы не говорим, что посмотрите на ту Луну, которая полна пятен, вся в пятнах. Disgraceful. Это непочтительно. No, we say how wonderful the moon is. We don't even consider there is some spots. Нет, мы так не говорим, мы считаем это очень красиво, мы говорим, восхищаемся видом Луны, и на самом деле даже не рассматриваем вариант того, что там есть какие-то пятна, мы их не замечаем. So, sometimes the devotees have some faults. Да, иногда у преданных могут быть какие-то недостатки.
but they're not highlighted Но мы не делаем на них акцент. because, compared to anyone else, the devotee is shining his glories or her glories and making an impact in the world of our Vaishnavas, non-devotees. Потому что в сравнении с другим человеком, который не занимается преданным служением, те достоинства, которые есть у преданного, они на самом деле освещают все вокруг и придают такого сияния этому преданному, и которое позволяет ему сделать свой вклад в общество в целом. Devotees are rare in this world, so when we meet a devotee, we should at least we should recognize the wonderful qualities of that devotee, not any apparent faults that the devotee has. Это редкое явление встретить преданного в этом мире. И когда мы встречаем преданного, то мы должны как минимум отметить его замечательные качества. Yeah. Prabhupada once said, as far as I understand, I don't know, but I read it somewhere, that Prabhupada once said, if you look carefully, you will see faults in me. Я помню, Кришна Прабхупада однажды сказал, что если вы хорошенечко присмотритесь, то вы и во мне сможете найти недостатки. Yeah, well, even if that's true, we would have to look very, very intensely to find a fault in Prabhupada. Но даже если это и так, то нам пришлось бы смотреть, очень пристально, чтобы найти какие-то недостатки в Шриле Прабхупаде. Because Prabhupada was, radiant in every aspect. Поскольку Шрила Прабхупада, он был безукоризненным в любом аспекте. But of course, there is this problem we have in the material world is that we have a material body, we have material senses, we have a material mind, and we have a material intelligence. Да, конечно, есть проблема в этом материальном мире, как минимум то, что у нас есть это материальное тело, материальный ум, такие же чувства и даже материальный разум. And until we become transcendentally situated, these are, the different faults that sometimes come up within the mind, the demands of the senses. These things, they do push, they do try to intimidate us. And as long as we're here in the material world, Maya is also going to test us, and so therefore there are sometimes faults, some fall downs, some lose spiritual intelligence and go back to material thinking. These are the problems in the material world. In one sense, until we get out of this material world, we cannot be completely 100%. Well, how can we say it? Above the difficulties of this world. И имея все эти проблемы, находясь в материальном мире, мы можем чувствовать, что каждую минуту на нас наседает и давит ум, чувства требуют от нас чего-то. И, по сути, все эти проблемы будут с нами до тех пор, пока мы не выберемся из этого материального мира, не оставим его, и тогда мы сможем подняться над этими вещами и занять свое трансцендентное положение.